trainings of elite youth players. Валерий Васильевич попросил пообщаться с вами на следующую тему. So I will give you a little presentation of that. Я подготовил небольшую презентацию. And in the afternoon we will also have the possibility to do a practical session. После лекции у нас будет возможность увидеть все это на практике. So first 2-3 words to my person. Буквально несколько слов по его персоне. I'm from Switzerland. Я со Швейцарии. And work till 5 years as a UEFA instructor. Последние 5 лет я работаю в UEFA инструктором. In the elite youth development program. По вопросам развития элитного юношеского футбола. Before I worked many years in the Swiss Football Federation. Много лет я работал в швейцарской федерации футбола. As technical director in a region, but also with youth national teams. Работал также с региональными и национальной командой его региона. And I'm still working in coach education in Switzerland and also as coach developer. И продолжаю обучение тренеров и также являюсь действующим тренером. So, let's start with our Итак, давайте начнем. Meeting. So for me, I think you know this. Я думаю, вы это знаете. The important things to be performant is on one side technical abilities, the tactical abilities, the mental capacities, but also the physical qualities. Очень важно, чтобы игрок был развитый по следующим направлениям. Это тактическая часть, это физическая часть, также, чтобы он был ментально готов. We won't talk about today more about the physical qualities, but of course it's all together. Сегодня мы с вами будем обсуждать физическую готовность игрока, но взяв во внимание все эти пункты. You need to for a performance. Это будет вам необходимо. So, but if we come back for a talent or for a talented player, what is important is technique, intelligence, personality and speed. Очень важно для игрока это техника, персоналия, скорость и интеллект. So most of the countries of the world choose their talents after these criteria. Очень много стран берут во внимание все эти аспекты. Once again, еще раз. And my question is for you as coach, what is for you the most important of these things? У меня как у человека к вам вопрос, что важно для вас по этим компонентам? Все критерии. All. Yeah, but all, of course. Then you have the perfect player. Если это так, то вы будете иметь уникального игрока. But if you choose a player, what is the most important for you? What is speed and intelligence. Еще? Intelligence. Уже сказали. Speed, intelligence. Is someone for technique? For someone is technique the most important? Техніка з часом прибавити. Немає швидкості, поки що не технічно. Without speed, no technique. Добавиться техніка з часом тренувань.
I told you in a lot of countries there are different criteria. So В разных странах разные критерии оценки. if in Ireland they make scouting, the only or the main thing is the technique. If you don't have a good technique, you are not a talent. В большинстве стран, если вы технически не готовы, то вы не являетесь талантом. If you take Netherlands, it's the personality the most important. Если вы возьмете, к примеру, Голландию, то там все основывается на персонале. You take Spain, it's Если the мы game берем Испанию, intelligence the most important, the в most Испании important интеллект. criteria. And you take Scotland, there are the physical aspects really important in В Шотландии how they choose their физический аспект players. очень важен. Of course, that has always to make with the culture, with the way they play football. And my question back, what is the most important in Ukraine? У него вопрос, что важно в Украине, на ваше мнение? I think it's important to define what kind of player do you want. Of course, we like Какого players игрока вы that хотите видеть? are able to be good in everything. Вже говорили швидкого і технічного. А? Еще раз? Мотивация главная. Ну, персональность, потому что без этого на одном таланте далеко не ускачешь. About personality and that's all. Індивідуально. Okay, just to give a little overview, I think from a few countries in Europe. But the most important, I think, if you have this talented player, if he is good in technique or extraordinary in personality or speed, the most important for making career, it's 20% is the talent, but 80% is the daily work. Итак, мы видим, что в большинстве стран является 20% это талант игрока и 80% это повседневная работа на тренировке. When we came back to this picture from before, you have now this EPS tips in these different categories, but we will now speak about the physical. Итак, вы видите снова все аспекты, но мы рассмотрим все-таки один, это физическая подготовка. So, what is important from physical abilities for a football player? If you have. Итак, что же важно для физической готовности игрока? This aerobic capacity, anaerobic capacities, Аэробная, анаэробная нагрузка, speed, muscle strength, all this скорость мышцы, flexibility, and so far and so far. Speak. Yeah. So I go to three main criteria: endurance, strength, and speed. We want to speak about these 3 points. Итак, извините, пожалуйста. Итак, Роджер выделил три основные компонента, про которые мы сейчас обсудим. But before starting about speaking these points, 2-3 global ideas. Но перед тем, как мы будем говорить, несколько глобальных идей. So, for me, the most important, children are not little men or little women. They need a separate concept.
как для ребенка, мужчины, ребенок должен иметь. So the education of children for the physical abilities is different as by adults. Не подсказывайте, пожалуйста. Еще? Итак, что физическая готовность игроков, она должна отличаться от возрастных групп. So the second one, and I know that's often a big problem, the development of the players should be much more, so should have much more importance than the results of the match. Развитие игрока должно быть и должно стоять гораздо выше, чем результат матча. So it's much more important that the player develop in a good way than only to think to want to win the next match. Развитие игрока должно стоять гораздо выше, чем победа в каждом матче. And children are different than adults in a physiological way and also in a physical way. Дети и взрослая возрастная группа имеют разные аспекты по физическому отличию. And I think the most important, children, not only children, I think that's also for us the same. If we have fun, if we do it with pleasure, it will be much easier to learn something and to progress. Итак, если мы видим, что ребенок работает гораздо с большим удовольствием, то вскоре мы увидим прогресс. One thing very important with children, that's also a big difference with adults, the growth and the maturation. Итак, один из наших аспектов это Growth and maturation. Это вес и это комплекция. So if you have children from 12, 13, 14 years, they can be a big difference. Если у вас возрастная категория детей 12, 13, 14 лет, то они могут отличаться по росту, по весу. So it is really important to have a look to the development of the player. How is the player developed? And then, и очень важно следить за развитием этих игроков. And then also to accept for some player you can make more training sessions. For other one you have to stop a little bit. Для одних игроков мы можем добавить в тренировках, для некоторых, естественно, немножко сбросов. So if you see, here are two children, the two boys. Итак, мы видим двоих ребят. They have exactly the same age, so they are 11 years and 9 months. 11 лет и 9 месяцев. But if you see on the left side, на левой стороне, как мы видим, his bone age, so you can measure that here. His bone age is 9 years and 10 months. Рука 9-летнего ребенка и рука младенца. And the other one is 13 years and 6 months. Вторая рука это ребенок 13 лет и 6 месяцев. So the two boys, they have the same age, the same year born, the same month born, but there is a biological difference of 4 years between the two boys.
Итак, мы видим, что дети могут быть одного возраста, но у них есть и будет небольшая, но разница. So, of course, you can't train the same thing with the two boys, even if they play in the same team. Мы не можем тренировать одно и то же, если ребята находятся в одной команде. And you see also, if you take the guy on the right side, normally with this boy you win the match, actually. Итак, если мы увидим мальчика справа, то, естественно, вы сможете выиграть. Because he's taller, he's Потому что stronger. он выше, крепче. А можно... Next slide. Next slide. What you just said. But and that is something really interesting for us as coach. Do you know which one of these two has more potential? Но также для нас, как для тренеров, важно увидеть потенциал в этих ребятах. It's impossible to say. Это возможно. So it is really essential that you wait and take the height of the players monthly at least. Better at this age if you do it every week. Если у вас есть в команде высокие и крепкие, то для них лучше всего проводить занятия каждый день. Okay, if we come back to these principles, for me, Итак, мы вернемся к принципам, которые важны для Роджера. the most important question is what training at what age? Итак, что же развивать или тренировать и в каком возрасте? If you take here, Итак, если мы увидим, if you look, a lot of football players today they start with 4 or 5 years, and in the first years. Очень много игроков начинают заниматься футболом в возрасте от 5 лет. I think it makes no sense to train physical abilities. И не имеет смысла развивать в этом возрасте физические кондиции. It makes sense to start with speed training at the age of 10, 11. Лучше всего это развивать в возрасте от 10 до 12 лет. The aerobic capacities at the age of 13, 14. Аэробная нагрузка в возрасте 13-14 лет. And strength and power really later, said 16 years. Гибкость и сила от 16 лет. Сказали внучки 3-6. Да. Роджер, Розвивається найкраще. Смисл he asked about strength when you told us that not you but Valery told us that strength must be from the age of 3 till 6. Сало точно говорил, что можно гибкость развивать в возрасте, а From the age from он говорит, 3 to 6. 15. What do you think? Совмещать гибкость и Yeah. силу. What, найкраще розвивається. Тобто з 3 починають, до 15. what would you think about this? So we have to look over the definition from strength and power. If you want really to work to create muscles, it's only at the age of 15, 16 that you can Если really вы хотите make. развивать атлета, то лучше всего это делать в возрасте от 15 до 16 лет. But I will come back later Немножко позже он to this point also. вернется к этому вопросу.
Yeah. Valery told us about flexibility Yes. Yeah. from the age 3 to 6. Yeah. If you take a little child, you know what they can do in flexibility, and it's of course if you know like me with the age you lose your flexibility. So that's why it's really important to train that. Очень важно развивать это в этом возрасте, в раннем. Let's have a little look about the way how you train the physical abilities. Давайте рассмотрим варианты развития физических кондиций. So on one side we work with the overcompensation. С одной стороны, мы начинаем работать с полной самоотдачей. That's the marriage between the effort and the recuperation. One more time, please. The effort and the recuperation. So you do something, Вы что-то you делаете, recover. вы восстанавливаете. You do something, you recover. Вы что-то делаете, вы восстанавливаетесь. То есть, So the idea is I train 4-5 times. Roger, one minute. Мы немножко чувствуем, что нам проблемы есть с Артемом, он давно не упражнялся в английском языке, поэтому мы попробуем сделать маленькую замену. Темочка, да, он сам это чувствует. Антон, прошу любить и жаловать. Новый транслейт, new translate. Thank you, Artem. Да, всем здравствуйте. So, You can go on. this overcompensation will say I make a big load. I'm sorry, but can we... Можем мы немножко перерыв взять, а мне немножко нужно подготовиться.